which many buyers find later on as empty. This is a warning. Other 2 points have already been covered: the need for supporting research, and finally establishing a real estate institute. Very quickly, the subjects that should be covered at the graduate level. Theories in economics, including urban land economics, principles of accounting, urban planning and development, architectural practices, building technology and construction management, property valuation and property management, real estate investment, finance and market analysis, business formations and retailing, mortgage and real estate laws, urban planning bylaws, environmental health and safety bylaws. In the choice of undergraduate and graduate education, I have very clearly said that it is convenient, it's sensible to start at the graduate level, because we need to turn out quickly very matured kind of professionals, which is needed urgently in the market. And to train that kind of matured professionals, we have already a stock of graduates in urban planning, in architecture, in construction, and building technology. So these are the 3 basic disciplines where from we can have graduates, train them quickly, and fulfill the market requirement. Okay. Real estate education and social responsibility. Just 2 minutes. I want to be very precise and very sharp. We have experienced in this region that real estate is such a critical element in the economy of the country that if it is inflated artificially, then it's bound to collapse. And when it collapses, it does not collapse itself. It takes the whole economy with it and sinks. So an artificially inflated real estate market is a dangerous thing to do. We should be realistic. Overdevelopment must not be allowed by the government, and the real estate developers themselves should take note of it, because eventually it will harm themselves. Because when it harms itself, it harms the whole economy, and then the whole economy again in turn affects themselves. The tools or the concepts that will be helpful in providing a healthy market would be the inclusion of community land trust. It is a known mechanism, it's a known institution. Inclusionary zoning, which would imply that there should be zones, specific zones for this so-called euphemistic word, affordable housing. So inclusionary zoning for affordable housing. And they should not be lumped in big areas, because in that case, we'll be creating ghettos and very sort of distinct social classes. Affordable housing should be distributed all over the urban area, and that will also reflect the Islamic composition of the social structure. Islam never encouraged segregated living. Rich and the poor has been living in the past together, side by side, helping each other. And that pattern should be brought back by inclusionary zoning rather than exclusionary zoning. Housing associations, again, aimed at creating housing or accommodations or shelter, whatever you want to call it, for those who are not yet served by the real estate market or by the government. Social housing, here we can say that social housing is not just an ideological thing, it is real. My compatriot, Dr. Yunus, who has become famous by
introducing his small credit, he is now talking about social business, where he is very loud. He loudly says that business can have social orientation, it can have profit, at the same time, it can help the community and the society at large. And finally, there are other tools, eco-density, laneway housing, all these things are available. I do not have to, again explain these things to him. We run out of time. Yes, okay. Thank you very much. I'll try to answer anything else from the session. Okay, thank you, Professor Asadullah, for this informative lectures about real estate education in Saudi Arabia and the world. We had two prominent lectures this morning, Professor Khalid and Professor Asadullah. They both talk about real estate educations in Saudi Arabia, and they both started their effort 10 years ago, or Khalid, he said 10 years ago, Dr. Asadullah, he said 7 years ago. But you notice still we have only a master degree in the real estate education. We don't have yet any graduate. We have one, he will graduate. My questions, are we doing enough to serve the real estate education in Saudi Arabia? It seems it's taking a lot of time. I mean, we started 10 years ago when we are in the peak. We need some people in that area. Now we are in the tail of the need, because the cycles now is down, okay? And still we don't have that education which we start 10 years ago. With this idea, I will open the questions and answer for you. We have very limited time. We have a 5 minute, please, and we'll take some questions. Yes, please. You may tell us your name, your affiliations, and equal. السلام عليكم. خالد برشيد، عضو اللجنة العقارية بالغرفة الشرقية. أشكر الدكتور خالد زكيت على محاضرته الجيدة. بس عندي سؤالين. سؤال يتعلق ببرنامج التطوير العقاري. ركزت على التخطيط العمراني اللي ياخذ حوالي 60%، وإدارة الأعمال 40%. مع العلم أنه البرنامج بيخدم شركات التطوير فقط أو البلديات، لكن عندنا حوالي 90% من المكاتب العقارية اللي تهتم بالتسويق أو إدارة الأملاك أو أحيانا بالتثمين. فنبغى نطور هؤلاء عن طريق برنامج دبلوم معتمد من جامعة الملك سعود أو من جامعة البترول أو من وزارة التجارة، بحيث أنهم يقدرون يستخدمون هذه الشهادة سواء دبلوم. طبعا ما بيكون بكالوريوس، لأنه معظم العاملين في العقار كبار في السن، أو أنهم حتى عندهم شهادات أخرى. التطوير العقاري أو برنامج تطوير هو يعتمد على التخطيط العمراني. طبعا خبرة التخطيط العمراني ليس لديهم هذا الشيء، أكثر عندهم خبرة عملية مهنية. فنبغى برنامج يهتم بهذا الشأن. هذا سؤال. السؤال الثاني، جمعية علوم العقار ماذا قدمت للعقاريين في المملكة؟ وهل فيه تعاون بين جمعية علوم العقار واللجان العقارية أو اللجنة الوطنية العقارية في المملكة؟ وشكرا. قبل ما الدكتور خالد يجاوب على السؤال، بناخذ سؤالين علشان نعطي الوقت مرة واحدة علشان الوقت. تفضل. بسرعة لو سمحت. طيب. السلام عليكم. سؤالي للدكتور خالد، العمل في أي مشروع it's a team work. ما تقدر يعني تجيب شخص واحد وتخليه يشتغل كمهندس وكأخصائي تمويل وأخصائي استثمار.
فهل تعتقد أنه التوجه هذا يعني حيخدم الغرض المحدد له، أنه تجيب مهندس وتعلمه تمويل وتدرسه استثمار وتدرسه تسويق؟ لأنه اتس تيم وورك، يعني لابد تكون عندك مهندس في نشاط المشروع، وعندك أخصائي استثمار وأخصائي تمويل وأخصائي جدوى اقتصادية. يعني ما تقدر، هل ممكن إنه نختزل كل هذه التخصصات في شخص واحد؟ وشكرا. شكرا. ناخذ سؤال ثالث. I will take اوكي. السلام عليكم. أحمد أولي، جامعة فيلادلفيا. أنا سؤالي بدي أنطلق بمقولة اتكلمها البروفيسور أسد الله، وهي إنه norms should influence the behavior of the market. وفي طبعا نتفق في هذا الكلام. وفي مقولة أخرى قال إنه real estate is a human social product. الآن بدي أسأل البروفيسور خالد بخصوص المشروع اللي عرضه في فلوريدا. إذا كان في هناك هذا التوافق بين البناء والبيئة بالطبيعة، وهو يفضل أو يتمنى أنه يكون شيء مشابه في المناطق العربية وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، أنا أقول هل في هناك صعوبة في أن في التشريعات في المملكة أن يكون هناك تشريعات محددة فيما يتعلق بالستاندرد for public facilities؟ اوكي، شكرا. شكرا دكتور. خلينا نعطي خالد، هذا بنحاول نعطيكم فرصة ثانية. خالد يمديك تجاوب بس باختصار ان شاء الله عشان الاخوان في كم سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الأخ الفاضل عن ماذا قدمت الجمعية وعن دبلوم العقار، جمعية العقار الآن كلفت رسميا من مجلس الشورى بوضع نظام العقار. احنا تقريبا انتهينا. الجمعية عمرها قصير 2.5 سنين، وبدأت وبفضل الله عز وجل وضعنا النظام على وشك ننتهي الآن. طبعا النظام يراجع وإن شاء الله سيرى النور قريبا. أما بالنسبة لدبلوم العقار اللي تفضل فيه الأخ السائل الكريم، فعلا هذا اللي صار الآن مع غرفة الرياض. دبلوم العقار هو اختزال لماجستير العقار مفتوح للجميع، وتقريبا نصف المواد تركز أو أكثر يمكن على الأساسيات في التثمين والتسويق وغيره. لكن هي مزج، لابد من مزج القضيتين، لأنه فكرة البرنامج كلها ظهرت بناء على الخبرة. يعني احنا يمكن في التسعينات كنا نعمل، يأتينا المطور العقاري يتكلم عن تجربتي الشخصية، يعطينا الأرض ويقول خططها، وبعد فترة يقول لي غير مربحة، عدد تخطيط، فتضطر أنت تسوي كمخطط تسوي له جداول عن كل فكرة تخطيطية وما يقابلها من جدول يبين العوائد والرجوع لها. فصارت متلازمة العملية بين التخطيط وبين هل المشروع هذا مجدي أو لا. الفاضل الأخ الكريم اللي سأل عن هل المهندس يفترض أن يتعلم هذه الأشياء كلها، أنا أقول يفترض أن يتعلم هذه الأشياء كلها. يجب على من يعمل في مجال العقار أن يقرأ دراسات الجدوى الاقتصادية حتى ما يخدع أصلا من المكاتب اللي تسوي له دراسات الجدوى. يعني إحنا نعمل دراسات جدوى صح، نحن لسنا بتأهيل المختصين من الاقتصاديين، لكن نستطيع أن نقرأها جيدا ونعرف إذا كانت منطقية وغير منطقية. يجب أن يتعلم من يهتم بهذا المجال، يجب أن يتعلم كيف يكتب، كيف يعمل دراسة الجدوى، ويجب أن يتعلم أساسيات التسويق، ويجب أن يتعلم أساسيات التثمين، ويجب أن يتعلم أساسيات إدارة الملكيات العقارية. كلها يجب أن يتعلمها، على الأقل يستطيع أن يقرأها صحيحا ويعني يعللها صحيحا. فهي ليست صعبة. احنا مرينا بالتجربة هذه كلها، صح أنها تأخذ وقت زي ما تفضل سعادة رئيس الجلسة، يمكن لنا 10 سنين، والآن الدورة حتدور وإحنا لسه معنا خريج يمكن إن شاء الله حيتخرج في ذا. السؤال اللي تفضل فيه الأخ الفاضل الدكتور من الأردن عن مشروع فلوريدا كيف نقننه. ما هي المشكلة معقدة في البلد عندنا. احنا بلد الأراضي كثيرة ومجانية تقريبا، لكنها غالية، وهذه يبغى لها واحد خبير يشرح لنا القصة هذه. العقار إذا زادت أسعاره عن خلينا نقول حدود معينة يصبح عائق كبير في التنمية، يصبح عائق. البلد تتعطل اقتصاديا إذا وصلت أسعار العقار وأصبحت سلعة